Sri Gopal Banerjee College in my online class. Today I am going to discuss about the structure of nucleus, nuclear envelope, nuclear pore complex, nucleolus, chromatin, euchromatin and heterochromatin and packing, which is in unit 6 of cell biology in your syllabus. তো শ্রী গোপাল ব্যানার্জি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, আমি আজকে এই অনলাইন কোচিং ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের নিউক্লিয়াসটা পড়াবো এবং যে সেকেন্ড বা দ্বিতীয় টপিকটা আছে সেটা হয়তো আজকে সম্ভব হবে না, তাহলে আমি পরের ক্লাসে তোমাদের এটা কন্টিনিউ করব। So we start with introduction, definition and structure. Robert Brown in 1883 was the discoverer of the nucleus. On the basis of presence or absence of well-defined nucleus, the living organism can be distinguished into prokaryotes, that is, the nuclear material is not bounded by a definite nuclear membrane, and eukaryotes, that is, the nuclear material is bounded by definite membrane, that is, nucleus or higher organisms. Mature RBC of most mammal and sieve tube of plants lack nucleus. Nucleus has three important parts, that is, nuclear envelope, nucleoplasm and chromatin materials. Inside the nucleus, it also contains a dense part which is known as nucleolus. May be defined as a dense organelle present in most eukaryotic cells, typically a single rounded structure bounded by a double membrane containing the genetic material. Now, the structure of nucleus. Nucleus has three important parts: nuclear envelope, nucleolus and chromatin material. Nuclear envelope consists of two membranes, the outer membrane and inner membrane. Inner membrane composed of A and B type of lamin, a special type of intermediate filaments protein. Outer membrane surrounded by a network of intermediate filaments communicate with endoplasmic reticulum at several points. Outer nuclear membrane become rough due to the presence of some ribosome on it. The space between two units is known as perinuclear space, about 15 nanometer space. Outline of the nuclear membrane is interrupted by pore, which appear circular or octagonal in surface view and known as nuclear pore complex. At the onset of cell division, the nuclear envelope is disappeared and again it is reassembled at the end of cell division. তো আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম? আমরা যে নিউক্লিয়ার স্ট্রাকচারটা নিয়ে আলোচনা করছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর দুটো মেমব্রেন আছে, একটা আউটার মেমব্রেন, একটা ইনার মেমব্রেন। এইখানে যে পার্টটা দেখানো হলো এটা নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স। এই নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স সম্বন্ধে আমরা পরে আরো ডিটেলসে আলোচনা করব, এটা তোমাদের সিলেবাসে আলাদা করে দেয়াই আছে। আর তাছাড়াও আমরা এখানে যেটা বললাম যে আউটার মেমব্রেন যে এরিয়াটা আছে সেটা কিন্তু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে কমিউনিকেট করে, সেক্ষেত্রে ইনার মেমব্রেনটা কিন্তু ল্যামিন এ এবং বি প্রোটিনের সাথে কমিউনিকেট করে। আচ্ছা, আমরা এখানে তাহলে কি দেখতে পেলাম? এর আউটার মেমব্রেন, এটা ইনার মেমব্রেন, ছবিতে দেখা যাচ্ছে। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স, এখানে দেখো পয়েন্ট আউট করা আছে নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স। তারপরে এছাড়া আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ছবিতে এই যে নিচের দিকে যে ল্যামিন প্রোটিনের সাথে কমিউনিকেশনটা রয়েছে সেটা এখানে মার্ক করা হচ্ছে। আর এদিকে এসে আমরা যে রাইবোজোমাল ইউনিটটা দেখতে পাচ্ছি যেটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লেগে আছে, তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, এই রাইবোজোমটা যেটা আমি মার্ক করলাম এক্ষুনি গোল করে। তাছাড়া আমরা এখানে নিউক্লিয়াস পাচ্ছি, ক্রোমাটিন পাচ্ছি এবং
নিউক্লিয়ার যে এই দিকটা এইখানটা দেখো একটু দূর করে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর সাথে আমরা অ্যাটাচ কন্ডিশনে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এরপর আমরা নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স সম্বন্ধে ডিটেলসে আলোচনা করব। আমরা দেখে নিই তার আগে একটা নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স। Nuclear pore complex is known as NPC is a basket-like structure described by Douglas 1992. The pore complex is 125 million Dalton in size with 120 nanometer diameters and 50 nanometer in thickness. In the following diagrams, nuclear pore complex with two membranes, inner and outer membranes attached with each other with ribosome outsides and lamin insides, and the two membranes are connected with each other by U-shaped structures, and both sides U-shaped structures and parts by nuclear pore complex that contains basket-like structures with several associated structure now this is the structure of a nuclear pore complex. It consists of four separate elements: the scaffold, transporter, thick filament, and the basket. Scaffold composed of three closely associated rings, and the diameters is actually the pore complex is 125 million Dalton in size with 120 nanometer diameters and 50 nanometer in thickness. That is the 120 nanometers diameters. The three rings are actually the cytoplasmic ring, nucleoplasmic ring, and the central ring. Each ring has 8-fold symmetry, and the spoke here in this diagram, this is the structure of nuclear baskets, nuclear basket, nuclear ring, etc. Nuclear basket actually reside within the nucleoplasm, that is within the nucleus, whereas the cytoplasmic area is contain several cytoplasmic filaments. This outermost ring is actually known as nucleoplasmic ring. The innermost is known as the innermost ring is known as nucleoplasmic ring, and the outermost is known as cytoplasmic ring, and the middlemost is actually the central ring. Middlemost ring is known as the central ring. So the outermost ring is cytoplasmic ring, innermost is nucleoplasmic ring, and the middlemost is central rings. Now the outsides of the actually cytoplasmic ring projected several cytoplasmic filaments. Here this is a very important structure. On the nucleoplasmic side, the pore or basket-like structure is found, which consists 100 nanometer long 8 filaments extending from the nucleoplasmic ring and meets with a 60 nanometer diameter smaller ring. This basket is very important for RNA export. আর বাইরে the outside of the cytoplasmic ring contains cytoplasmic sides of the pore. Thick fibers of 3.3 nanometer diameter are projected into the cytoplasms. So আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম যে এই যে নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস। তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম, মেইনলি এখানে তিনখানা পার্টস আছে, তিনখানা রিং আছে। একটাকে আমরা বলছি বাইরের দিকে যেটা প্রজেক্টেড হয়েছে, যেটা সাইটোপ্লাজমিক রিং নামে পরিচিত, যার সাথে কিন্তু সাইটোপ্লাজমিক ফিলামেন্ট যুক্ত আছে, যেটা 3.3 ন্যানোমিটার ইন ডায়ামিটার। আর ভিতরের দিকে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আছে নিউক্লিয়ার বাস্কেট। সেই নিউক্লিয়ার বাস্কেটের মধ্যে 4+4 চারটে 4+4 টোটাল 8টা বাস্কেটের স্পোক আছে, এবং নিচের দিকে একটা রাউন্ডেড স্ট্রাকচার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর একবারে সেন্টারে যেটা আছে সেন্টার রিং। তো এইভাবে মোটামুটি একটা নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স তৈরি হয়। এই নিউক্লিয়ার পোরের বিভিন্ন রকম ফাংশনস আছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন। মেনলি এরা আরএনএ ট্রান্সপোর্ট বা আদার্স মলিকুলার ট্রান্সপোর্টের সাথে যুক্ত আছে। তো এরপরের ছবিতে নেক্সট পার্টে আমরা ফাংশন অফ দ্য নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স, অর্থাৎ নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স কি কি কাজ করে থাকে সেটা আমরা আলোচনা করব ইন দ্য নেক্সট সেশন। Our topic is the function of nuclear pore complex. So my student, now I am going to discuss
about the function of nuclear pore complex. Number 1, distribution of RAN-GTP across the nuclear envelope. Number 2, import of nuclear protein. Number 3, nuclear export. Number 4, regulation of nuclear import of transcription factor. And number 5, transport of soluble nuclear RNAs. So, the following diagram represent the first functions of nuclear pore complex, that is the distribution of the RNA GTP across the nuclear envelope. An unequal distribution of RAN GTP across the nuclear envelope is maintained by the localization of the RNA GTPase activating protein, which is known as RAN gap in the cytoplasm. There is a RAN gap in the cytoplasm. It is attached with the cytoplasmic filaments of nuclear pore complex. In the cytoplasm, RAN guanine nucleotide factors, that is RNA-GEF in the nucleus, and another important protein is RAN-GEF, which is situated inside of the nucleus. In the cytoplasm, RAN gap stimulate the hydrolysis of GTP bound to RAN, leading to the conversion of RAN-GTP to RAN-GTP. And within the nucleus, the RAN-GEF, that is guanine exchange factors, actually exchange GTP by GTP molecule, hence it is again activated. So by this way, distribution of the RAN-GTP controlled by the nuclear pore complex. The second function is import of nuclear protein. It associated with two main protein. One is importin A and importin B. They are actually from the heterodimer. Importin A is called the NLS receptor. What is NLS? NLS are the nuclear localization sequences, that the protein contain a particular sequences through which it can be localized by importin A. Importin B bind domain in importin A subunit help only to interact with importin B. The nuclear localization sequence protein receptor complex via importin B and subsequently is transported through the pore by the hydrolysis of the GTP with the RAN GTPase enzymes. The RAN GTPase need a nuclear protein RAN activating protein RCC1, जो motor protein kinase or the myosin power stroke, and one GTP can help the movement of the NLS protein receptor complex to only 8 nanometer distance, and thus for the complete movements of the NLS protein receptor complex 10 GTP molecules are required. After translocation, the NLS protein receptor complex becomes separated. The proteins come to the cytoplasm while importin A and B are recycled. তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম? এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে এই NLS একটা সিকোয়েন্সেস যেটা হচ্ছে প্রোটিনের মধ্যে থাকে, যার নাম আগেও আমি বলেছি নিউক্লিয়ার লোকালাইজেশন সিকোয়েন্স। এটা কি করে? এটা হচ্ছে এখানে ইম্পোর্টিন যে প্রোটিনটা, যেটা অ্যাকচুয়ালি দুটো সাব ইউনিট দ্বারা তৈরি, ইম্পোর্টিন এ অ্যান্ড ইম্পোর্টিন বি, তার মধ্যে ইম্পোর্টিন এ এর কাছে থাকে এই NLS রিসেপ্টর। তো NLS রিসেপ্টরের সাথে ইম্পোর্টিন বাইন্ড করার পর ইম্পোর্টিন বি এর সাহায্যে এটা নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স দিয়ে সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পর এখানে RAN GTP যে মলিকুলটি আছে, সেই RAN GTP মলিকুলটা এসে তাদের হাইড্রোলাইসিস করছে, এবং হাইড্রোলাইসিস করার ফলে কি হচ্ছে, প্রোটিনটি RAN যেটা ইম্পোর্টিন থেকে প্রোটিন মলিকুলকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে, রিসেপ্টর এ থেকে সে বেরিয়ে গিয়ে এইভাবে দেখা যাচ্ছে সে সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এবার সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে চলে আসার পর যে পরবর্তী কাজ হচ্ছে RANকে
জিটিপি মলিকুলস তার সাথে বাইন্ড করে আছে। এই জিটিপি মলিকুল কি করছে, একটা পার্শ্ববর্তী যে নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স, এই ছবিতে আমরা দুটো নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্সের সন্ধান পেয়েছি। আর ছেড়ে দেওয়ার পর এই যে এখান থেকে যখন এই যে ছবিটাতে দেখালাম যে এনএলএস যুক্ত প্রোটিনটা যখন ঢুকে গেল এর ভেতরে, তারপর জিটিপি তাকে ক্যারি করে নিয়ে চলে এলো এবং পার্শ্ববর্তী যে নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্সের তলা দিয়ে সে কি করছে, আস্তে করে উপর দিকে উঠতে শুরু করছে এবং এখানেই সাধারণত মায়োসিন ফিলামেন্টস ইত্যাদি হেল্প করছে এবং তার উপরে যে র্যান গ্যাপ আছে সেকে হাইড্রোলাইসিস করে দিচ্ছে। এই হাইড্রোলাইসিস হওয়ার ফলে ইম্পোর্টিন এ অ্যান্ড বি পুনরায় ফ্রি হয়ে গেল এবং র্যানও ফ্রি হয়ে গেল, যার ফলে তারা আবার রিসাইক্লিং পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কাজটির পুনরাবৃত্ত করতে পারবে। তো পরবর্তী ছবিতে আমরা সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব, যেটা ছিল নিউক্লিয়ার এক্সপোর্ট। যেটা তোমরা বুঝতেই পারছো যে একটা মলিকুলস ইম্পোর্টস এর ভেতরে রয়েছে, তাকে তো এক্সপোর্ট করতে হবে। সো তাই জন্যই এই ফাংশনটার কথা বলা হচ্ছে। তাহলে আমরা বলতে পারি সাম প্রোটিন রিবেল উইদিন দ্য নিউক্লিয়ার following their import from the cytoplasm, but many others settle back and forth between the nucleus and the cytoplasm. Some of these proteins act as a carrier to the transport of other molecules such as RNAs, other coordinate nucleus and cytoplasmic functions. So here the sequence is known as nuclear export signals, like NLS, nuclear localizing signals. Nuclear export signals are recognized by the receptor within the nucleus that direct protein transfer through the nuclear pore complex to the cytoplasm. Interestingly, the nuclear export receptors called exportins are related to importin B. Like importin B, the exportins bind to RAN, which is required for nuclear export as well as for protein imports. Strikingly, however, RAN-GTP promotes the formation of stable complex between exportins and their target proteins, where it dissociated with complex between importins and their target. This effect of RAN-GTP bindings and exportin direct the movements of the proteins containing nuclear export signal from the nucleus to the cytoplasm. Thus, exportin form stable complex with their target proteins in association with RAN-GTP within the nucleus, following transport to the cytosolic sites of the nuclear envelope. GTP hydrolysis leads to dissociation of the target protein, which is released into the cytoplasm. তাহলে দেখো, ঠিক যেরকম ভাবে আগের ফিগারে আমরা দেখলাম প্রোটিন মলিকুল সেলের বাইরে থেকে নিউক্লিয়াসের ভেতরে ঢুকছিল, এখানে ঠিক তেমনি এক্সপোর্টস হচ্ছে এবং সেই এক্সপোর্টসের কাজে তাকে সাহায্য করছে এক্সপোর্টিনস, RNGTP এটসেট্রা। এইটা হচ্ছে সেই প্রোটিনটা যে এক্সপোর্ট হবে, এ হচ্ছে এক্সপোর্টিন যে ওকে এক্সপোর্ট করবে এবং অবশ্যই এই দুটো মলিকুলকে হেল্প করবে এই মলিকুলটি যা RNGTP নামে পরিচিত। তিনজন মিলে একটা কমপ্লেক্স ফর্ম করলো। তো এই কমপ্লেক্সটা আস্তে আস্তে নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্সের দিকে এগিয়ে গেল এবং নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্সের বাস্কেট থেকে এটাকে ট্রান্সপোর্ট করছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইটোপ্লাজমিক রিং এর কাছে বসে আছে র্যান গ্যাপ। তো এই র্যান গ্যাপ কি করছে, র্যান গ্যাপ একে হাইড্রোলাইজ করছে। তো হাইড্রোলাইজ করলে এটা তিনটে ইউনিটে ভেঙে গেল। একটা হচ্ছে প্রোটিন মলিকুল যেটা বাইরে যাওয়ার দরকার ছিল বাইরে বেরিয়ে গেছে এবং জিটিপি হাইড্রোলাইসিস হয়ে গেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সপোর্টিনকে রিসাইকেল করার জন্য পুনরায় তাকে আবার সেকেন্ড নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স মানে যেটা তার পাশেই অবস্থিত সেটা দিয়ে ইনসাইডে ট্রান্সপোর্ট করে দেওয়া হচ্ছে। Next function is regulation of the nuclear protein imports or nuclear imports of transcription factors. In one mechanisms of regulation, transcription factors or other protein associated with cytoplasmic proteins that mask their nuclear localization signal because their signal are no longer recognizable. These proteins remain in the cytoplasm. A good example is provided by the transcription factor as NFKB. NFKB, which activates transcription of the immunoglobulin K light chain in B lymphocytes. Here, the NFKB is inactivated IKB. IKB actually inhibitory factors that inhibit the transport of NFKB. Now, phosphorylation of the proteolysis of the IKB actually free the NFKB, and this NFKB is binding with the importin molecules. This importin NFKB complex now are easily transported from nuclear complex to the inside of the nucleus. The nuclear importance of other transcription factors in this diagram
Another transcription factors where the function is more or less similar, that is a yeast protein PHO4 in its phosphorylated form, it is unable to enter into the nucleus through cytoplasm. But when dephosphorylation occurs, its receptor sites become free and the important molecules are attached with these protein molecules and they are easily transported to the nucleus. তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম, দুটো একটা ছবির মধ্যে দুটো ঘটনা বলা হয়েছে, দুটো ঘটনাই মোরালে সেম, শুধু এক জায়গায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর তাকে বাধা দিয়ে রাখছিল, এখানে একটা ফসফেট মলিকুলস একে ডিফসফোরাইলেশন করে তারপর ইম্পোর্টিং মলিকুল এর সাথে অ্যাটাচড হতে পারছে এবং অ্যাটাচড হওয়ার পর তবেই এ খুব সহজেই নিউক্লিওপোর কমপ্লেক্সের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সপোর্ট হতে পারছে। আর একটা ছবিতে আমরা যেটা দেখছিলাম এটা হচ্ছে যে টোটালি তাহলে দুটোর মধ্যে বেসিক্যালি সেরকম কোনো ডিফারেন্স কিছু নেই, শুধু প্রসেস অফ ইনহিবিশনের একটু পার্থক্য আছে। তো আমরা মোটামুটি এবার আমরা এদের লাস্ট যে ফাংশনটা আছে সেই লাস্ট ফাংশনটা নিয়ে এবার আমরা ডিসকাস। সো that is the last part of the function of nucleus, and it is the transport of RNAs. RNAs is transported across the nuclear envelope as RNA protein complex. The substrate for transport are ribonucleoprotein complexes rather than naked RNAs, and RNAs are targeted for transport from the nucleus by nuclear export signals on the proteins bound of them. So here snRNA actually attached with some exporter proteins that also contain some binding sites with snRNA molecules, and these snRNA carry the snRNA exporting molecules carry the snRNA towards the exterior of nucleus through nucleopore complex. Here it releases the snRNA molecules. Now this snRNA molecules is associated with several protein complexes and they form snRNPs. The snRNA and the protein molecules together is known as snRNPs. These snRNPs now enter into the nucleus for their further functions. So in contrast to mRNAs, tRNAs and rRNAs which function in the cytoplasm, the snRNAs functions within the nucleus as components of the RNA processing machineries. Perhaps surprisingly, these RNAs are initially transported from the nucleus to the cytoplasm where they associated with proteins to form functional snRNPs and then return to the nucleus. Proteins that bind to the 5' caps of the snRNA appear to be involved in the export of the snRNAs to the cytoplasm, whereas sequences present in the snRNA protein are responsible for the transport of the snRNA from the cytoplasm to the nucleus. তাহলে এই ছবিতে যে পার্টটাকে আমি রাউন্ড করলাম সেটা একটা snRNA কে ক্যারি করে নিয়ে এসেছিল, তারপর হাইড্রোলিসিসে রিলিজ হয়ে গেল এবং এই snRNA তখন এই যে একটা প্রোটিন কমপ্লেক্স যাকে আমি আউটলাইন করছি সেই প্রোটিন লাইন সাইড কমপ্লেক্সের সাথে বাইন্ড করে একটা snRNP নামক কম্পোনেন্ট তৈরি করলো। তা snRNA বিকাম snRNP, তারপর তারা পুনরায় তার পরবর্তী নিউক্লিওপোর কমপ্লেক্স দিয়ে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকে গেল এবং পরবর্তী কার্য নেক্সট ফাংশনের জন্য রেডি থাকলো। তো এখানে মোটামুটি আমাদের নিউক্লিওপোর কমপ্লেক্সের ফাংশন শেষ হলো। তো আগে আমরা নিউক্লিওপোর কমপ্লেক্সের স্ট্রাকচার বুঝলাম এবং ফাংশন বুঝলাম। তো নেক্সট পার্ট অফ দ্য সিলেবাসে যে পোর্শনটি আছে সেটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য নিউক্লিওলাস। সো নিউক্লিওলাস সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে এখানে জাস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যে কোনো একটা ফিগার যে কোনো একটা বই থেকে নিয়ে তোমরা এটা পড়তে পারো, কি কি পড়তে হবে না পড়তে হবে সেটা আমি নেক্সট পার্টে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। সো দ্য nucleolus was first discovered by Fontana in 1874. This is a spherical body situated within the nucleus and is localized in close association with nuclear organism region or not. Nucleoli are of two types. The true nuclei or plasmasomes stains with acidic dyes and disappear during mitosis, and the false nuclei or karyosomes stains with basic dye are actually
flex of chromatins. Structure. Uh, the ultrastructure has also been reviewed by many workers like Day 1960s and Bars 1970s. Under light microscope, nucleus is seen to have a continuous coiled filaments called nucleolemma, which is embedded in a homogeneous matrix called pars amorpha. Four chief components have been recognized under electron microscopy, that is amorphous matrix, nuclear associated chromatin fibers, and granules. Matrix or pars amorpha is homogeneous structures which contains scattered granules and fibrils. The nuclear associated chromatin mainly consists of DNA surrounding the nucleus in perinuclear chromatins and projecting into the nucleolus from the perinuclear domain in intercellular chromatin. The DNA is believed to be represent the nuclear organizer area. The fibers are 80 to 100 nanometer RNA molecules. In the pars amorpha, a large number of RNA granules of 150 to 200 angstrom in diameter are found. These are similar in size and staining behavior to cytoplasmic ribosome, and their RNA has similar base composition to that of ribosome RNA, and therefore these are seem to be the precursor of ribosomes. With higher magnification, these granules appear to be vesicles with a central core and dense peripheral structure. These vesicles are connected together by the filament. This is a primary nucleolemma and its fold to form secondary nucleolemma. So আমরা কি দেখতে পেলাম যে নিউক্লিয়াস আর কিছুই না, নিউক্লিয়াসের সেন্টারে অবস্থিত একটা অংশ যেটা চারটে পার্ট নিয়ে তৈরি। একটা হচ্ছে ফাইব্রিলস, একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স, একটা হচ্ছে ইন্টারনিউক্লিয়ার ক্রোমাটিনস, আর একটা হচ্ছে পেরিনিউক্লিয়ার ক্রোমাটিনস। তো আমরা কি যখন সেল ডিভিশনে যায় তখন আমরা একে ডিসঅ্যাপিয়ার হতে দেখি, এবং যখন সেল আবার ফিরে আসে তখন তাকে আমি রিঅ্যাপিয়ার হতে দেখি, কারণ এর যে পেরিনিউক্লিয়ার ক্রোমাটিনস গুলো আছে তারাই অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজোম ফর্ম করে। তো যেহেতু ক্রোমাটিন থেকে ক্রোমোজোম ফর্ম হচ্ছে তাই এরা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে। তো আমরা পরবর্তী পার্টে এর কিছু ইম্পর্টেন্ট ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব। Function of nucleus. There are two main functions. One is biogenesis of the ribosome. The genes for RNA are clustered at the nuclear organizing regions, which are tandemly arranged. The biogenesis process, that is initiation, production, and maturation of ribosome, take place in the nucleus from the center to the periphery in this distinct region. In the fibrillous centers of nuclear organ region are localized which transcribe rRNA. The pre-RNA transcript actually occurs at the edge of the transcription zones of the abscess, and according to Miller, the structure is described as Christmas tree, which is very important for your short question. The next region is called dense fibrillar component D abscess, which is surrounded by the abscess where RNA binds to the extracellular ribosome protein. The cortical granule components is the outermost regions where processing and maturation of the pre-ribosomal particles occurs and subsequently transferred to the cytoplasm to make mature ribosomes. Second snRNA and rRNA processing. This is the second and last function. Small nuclear RNAs can be grouped in two categories: those derived from box C 5' RUGA UGA 3' and box D 5' CUGA present at the 5' end of the 3' respectively. It is believed that snRNA of box CD class are enclosed within the introns of their genes. So 7 snRNAs U3, U8, U14, SN10, SN19 RNA components to RNase MRP are now known to be required to processing the pre-RNA of that U3, U4. So probably these snRNAs act as the chaperones to help correct folding, or they are involved directly to the cleavage reaction. So student, that is the end of the chapters. I hope you enjoy it, and please give me your feedback.